श्री कार्तिकेय अष्टकम्। हे स्वामीनाथ करुणाकर दीनबन्धो, श्री पार्वतीश मुख पंकज पद्मबन्धो, श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्म, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ, देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कज मञ्जुपाद, देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीतकीर्ते, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। नित्यान्नदाननिरताखिलरोगहारिन्, तस्मात् प्रदानपरिपूरितभक्तकाम, श्रुत्यागमप्रणववाच्य निजस्वरूप, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। क्रौञ्चासुरेन्द्रपरिखण्डनशक्तिशूल, पाशादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्यपाणे, श्रीकुण्डलीशधृततुण्डशिखीन्द्रवाह, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। देवादिदेवरथमण्डलमध्यवेद्य, देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तं, शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। हारादिरत्नमणियुक्तकिरीटहार, केयूरकुण्डललसत्कवचाभिराम, हे वीरतारकजयामरवृन्दवन्द्य, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। पञ्चाक्षरादिमनुमन्त्रितगाङ्गतोयैः, पञ्चामृतैः प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः, पट्टाभिषिक्तहरियुक्तपरासनाथ, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या, कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तं, भक्त्वा तु मामवकलाधरकान्तिकान्त्या, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्। फलश्रुतिः सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः, ते सर्वे मुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः। सुब्रह्मण्याष्टकमिदं प्रातरुत्थाय यः पठेत्, कोटिजन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். கவனம் முழுவதும் நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். நமக்குள் எந்த எண்ணமும் சிந்தனை எதுவும் இல்லாமல் அமைதியை உணரலாம். கவனத்தை மெதுவாக இதயத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய அருளால் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இணைந்து இன்றைய தியானத்திற்கு அமர்ந்திருக்கின்றோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய ஆசீர்வாதமும் எங்களுக்கு எப்போதும் எங்கள் கவனம் முழுவதும் சஹஸ்ரார சக்கரத்திலேயே நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் எண்ணங்களற்ற நிலையில் உணரவும் எங்கள் கவனம் முழுவதும் தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாய். ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு நாம் குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். இரண்டு உள்ளங்கைகளில் நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம். நமக்குள் நுண்ணதிர்வுகளை குளிர்ந்ததாக இருக்கின்றதா அல்லது வெப்பமாக இருக்கின்றதா என்று உணர்ந்து பார்க்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளை நாங்கள் எல்லோரும் உணர செய்யுங்கள் தாயே. மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கைகளை பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். பூமி தாயே, எங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு தாங்கள் எல்லாமே அளித்துள்ளீர்கள். நாங்கள் செய்யும் எல்லா தவறுகளையும் பொறுத்து எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் தந்துள்ளீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதா, தங்களைப் போல் எங்களுக்கு அந்த பொறுத்தாளும் குணத்தையும் பொறுமையும் தந்தருளுங்கள். எங்கள் எல்லா சக்கரங்களையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள் அன்னையே. நமது இரண்டு உள்ளங்கைகளிலிருந்து அந்த ஈர்ப்பு சக்தியை நாம் உணர வேண்டும். நமது நாடிகள் தூய்மை பெறுவதற்கு ஸ்ரீ பூமி தாய் மந்திரத்தை கூறுவோம்.
श्री भूमि माता। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது கவனம் எப்பொழுதுமே அன்னையின் திரு கமல பாதங்களிலும் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் இருக்க வேண்டும். வேறு எந்த எண்ணமும் சிந்தையும் இருக்கக்கூடாது. கவனத்தை இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு இடது உள்ளங்கையை மடியின் மீது, வலது கை தொடர்ந்து பூமியின் மீது இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களது தூய விருப்பமானது தங்களுடன் ஐக்கியமாவதுதான். எங்கள் இடது நாடியை பாதிக்கும் தேவையற்ற கடந்த கால சிந்தனைகளையும் எங்களுக்குள் இருக்கும் மமகாரத்தையும் சுய கட்டுப்பாடுகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாங்களே ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவராக எங்கள் இடது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். கவனத்தை இப்பொழுது நாம் வலது நாடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். வலது கையை மடியின் மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய செயல்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்கள் வலது நாடியை பாதிக்கும் தேவையற்ற எதிர்கால எண்ணங்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். அகங்காரத்தையும் மற்றும் அதிகமான உஷ்ணத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக தூய்மைப்படட்டும் தாய். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமாராக எங்கள் வலது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். அது வலது உள்ளங்கையிலிருந்து நுண்ணதிர்வுகளை நாம் உணர வேண்டும். முழுமையான அமைதியை நாம் உணர வேண்டும். இரண்டு உள்ளங்கைகளை மடியின் மீது அன்னையை நோக்கி வைத்துக் கொண்டு கவனம் முழுவதும் நமது சுழுமுனை நாடியில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் சமநிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். எங்கள் எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்கள் கவனத்தையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எல்லாம் செய்கின்றீர்கள். நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. தங்களின் அருளால்
ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவத்தை முழுவதுமாக எங்கள் சுழுமுனை நாடியில் நிலைத்திருக்கட்டும். ஸ்ரீ கணேசரின் அருளும் எங்கள் எல்லா சக்கரங்களில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நமக்குள் அமைதியை உணரும்போது எந்த எண்ணமும் சிந்தனையும் இல்லாமல் ஸ்ரீ மாதாஜியை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நமக்கு தூக்கம் வருந்தால் கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்க்க வேண்டும். முழுவதுமாக நமக்குள் ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது இதயத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜி இருப்பதை உணரும்போது அவர்களுடைய தெய்வீக அன்பினையும் நாம் உணரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எல்லாம் செய்கின்றீர்கள், நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. எங்கள் மனதை தூய்மைப்படுத்தி நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் எப்பொழுதுமே இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் அருளால் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் மேம்படுத்துங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீ கணேசரை போல் முழு சரணாகதியோடும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசருக்கு வேறு யாரும் இல்லை. அவருக்கு தன்னுடைய தாய் மட்டுமேதான். தன்னுடைய தாயுடன் முழு சரணாகதியோடு இருப்பவர். அதே போல் நாமும் நமக்கு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களிடம் முழு சரணாகதியோடு இருக்க வேண்டும். வேறு எதுவும் தேவையில்லை. நமது மூலாதார சக்கரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு மற்றும் எல்லா சக்கரங்களில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைத்திருக்க நாம் ஸ்ரீ கணேச அதர்வ ஸ்ரீஷத்தை கூறுவோம். நமஸ்தே கணபதே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वश्मि सत्यं वश्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवदातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवधरातात्
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चित् आनन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्त्वदिष्टति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् ककार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः शैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निःस्पृद्गायत्रिः छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तेऽर्पिप्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஸ்ரீ கணேஷா, எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ள எல்லா விக்னங்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ கார்த்திகேயா, எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய குணங்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஆன்மாவிற்கு எதிராக இருக்கும் தீய குணங்களான காம, குரோத, மது, மோக, லோபம், ஆச்சரியம் இந்த எல்லா குணங்களையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு சிறந்த கருவியாக இருக்க எங்களுக்கு துணை புரியுங்கள். கவனம் முழுவதும் நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு
தூய ஞானத்தையும், தூய அறிவையும், தூய கவனத்தையும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ பிரம்மதேவர் மற்றும் ஸ்ரீ சரஸ்வதியின் குணங்களான படைப்பாற்றலை எங்களுக்கு முழுவதுமாக அருள் புரியுங்கள். எங்களுக்கு தூய ஞானத்தையும், புத்தியையும் தந்தருளுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு நிறைவான திருப்தியையும், அமைதியையும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணன் முழு குணங்களான எல்லாவற்றையும் மேம்படுத்த செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்கள் பண பிரச்சனை மற்றும் குடும்ப பிரச்சனையை தீர்ப்பவர். எங்கள் நலத்தை காப்பவரும் தாங்களே. தாராள குணத்தையும் திருப்தி மனப்பான்மையும் தந்தருளுங்கள் அன்னையே. கவனத்தை நமது முழு வயிற்றின் பகுதியில் பவசாகரத்தில். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்கு தாயாகவும் குருவாகவும் அருள் புரிய வேண்டும். தங்களுடைய அருளால் எங்கள் குரு தத்துவத்தை மேம்பட செய்யுங்கள். ஸ்ரீ பிரம்மா, ஸ்ரீ விஷ்ணு மற்றும் ஸ்ரீ மகேஸ்வர் அவர்களுடைய புனித தன்மையும் தூய குணத்தையும் ஆதிகுரு தத்தாத்திரேயவாக எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். கவனத்தை மெதுவாக நமது இதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே எங்களுக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் அருள் புரிய வேண்டும். இந்த உலகத்தை காப்பவர் தாங்களே. எங்கள் இதயத்தில் தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவாக அருள் புரிய வேண்டும். எங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் முழு மனதைரியமும் தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ துர்க்கையின் முழு அருளும் எங்களுக்கு கிடைக்க செய்யுங்கள் தாயே. கவனத்தை நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் எங்களை மாயையிலிருந்து முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு நாங்கள் சாட்சி பாவத்தோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் எல்லா குணங்களும் மேம்பட செய்யுங்கள். எங்களுக்கு கூட்டு மனப்பான்மையும் தந்தருளுங்கள். இன்சொல்லோடும் இன்செயலும் செய்ய எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். நாங்கள் செய்யும் தவறுகளை
உணர்ந்து அதை திருத்திக் கொள்ளும் சக்தியையும் தந்தருளுங்கள். கவனத்தை நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் ஆக்ஞா சக்கரத்தை மறைக்கும் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுக்கு மன்னிக்கும் தன்மையை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ ஜீசஸ் அவர்களுடைய குணமான மன்னிப்பு முழுவதுமாக எங்களுக்குள் அந்த குணத்தை மேம்பட செய்யுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன். என்னையும் நான் மன்னித்துக் கொள்கின்றேன். கவனத்தை இப்பொழுது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். நமது எல்லா சக்கரங்களும் தூய்மை பெற்று நமது குண்டலினி தாயை சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் உணரலாம். முழுவதுமாக நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருக்கமல பாதங்களை நமது உச்சந்தலையான சஹஸ்ராரத்தில் உணர்ந்து அவர்களை நமஸ்கரித்து, ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு யோக நிலையை தந்தருளுங்கள். எங்களுக்குள் அமைதியை உணர செய்யுங்கள். கவனம் முழுவதும் நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் வைத்துக்கொண்டு 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகாசரஸ்வதி महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் எல்லா இதழ்களும் திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளை நமக்குள் செல்வதை உணர வேண்டும். நமது இதயமும் விரிவடைந்து நமக்குள் ஒரு ஆனந்தத்தையும் நாம் உணரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை
சக்கரங்களிலிருந்தும் நாடிகளிலிருந்தும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இந்த பரம சைத்தன்யாவை உணர செய்யுங்கள். எங்கள் ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम् தொடர்ந்து இதே தியான நிலையில் நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் சொற்பொழிவை கேட்போம். They are not Sahajogis, I felt it. It's very gratifying to see so many of you Americans have gathered today. And tomorrow you want to have the Vishnu Maya Puja. I remember the days when I used to talk to chairs only. But all these years, after working so very hard, visiting this country so many times, still we have very, very few Sahajogis compared to any other nation. In this country of Sri Krishna, it's inevitable that people will put their attention to money. Because he is the incarnation of Vishnu. And his power is Lakshmi. Lakshmi is the goddess of money. But that is not the money that is called as dollar. It is the money which means a complete integrated form of material wealth. And as it is, matter has only one power, that it can express our love to others. Like, if you have to express your love to someone, you would
make a nice present or something that is useful for the person, or you may give your property, wealth to your children in a very symbolic manner. You might even give a small little stone, if you are a child, to your mother, which you find interesting. That would make your mother happy. But all the time, the idea behind giving matter to someone is to show your love and emotions, to show your concern and express your heart. So to express your heart through something gross, we use matter. Now when this matter is converted into something and it becomes sort of an economic activity where you have to price it, then the attention shifts from emotions to matter as something that has some superficial value than the deeper value that is love. Even in the olden days, when people had lots of money with them, they used to decorate their houses, wear good dresses, to invite people into their homes to make them happy, to make them comfortable. A rich man would have a fair or something like that to make people happy. Gradually again the attention shifted from that to something which is extremely gross, is to show off. But the purpose fails completely. When you try to show off, another person is never happy. On the contrary, he is jealous. So what's the use of showing off? Because the purpose is to make another person happy. Instead of that, you make him jealous. Then second step comes in with it, that you create antagonistic feelings in another person. That person thinks that why should he have and why should I not? Because that person cannot enjoy what you have. Thus, there are theories and theories that came out in our political systems, into our economic systems, how to exaggerate it and how to utilize it for something even grosser. And this grossness grew more and more and more. Once you allow the matter to act like that, this matter sits on our tongue. We are powerless people. It's the matter that becomes powerful. Because it rules us completely. We can't do without this, we can't do without that, we can't do without that.
And then we become complete slaves of matter. Matter sits so much upon us that we get completely blinded to what our purpose is to be on this earth, and start crawling like worms under the pressure of matter. What is this? Is nothing but stones, bricks. Everything is matter. What is the importance of this? There's nothing. Except we have to have a seminar. If we don't have the seminar, if we are not going to do anything sensible to create harmony and understanding, no use having all this. This is what has to be realized. That matter has its own purpose. And as Sahajogis, we are not going to be ruled by matter. It's very difficult to decide because from our childhood we are taught, be careful. Don't touch this, don't touch that, as if that is the God. Don't spoil it. So, the whole attention gets engulfed into this gross existence of matter. So the person starts moving from his ascent to his descent. From matter, you became carbon. From carbon, you become amino acids. From amino acids, you became living things. From living things, you became human beings. And now, you have to become Sahajogis. But the attention starts moving downwards towards matter, and we acquire all the qualities that is matter, except for one, which only we can give that power to matter, that it can express our love. You become static, you become unchangeable, and when you start using this matter for a lower end than this, then you hurt. Same matter starts evolving into things like weapons. First must be the stone they must be hitting with. Then the clubs of stones. Then came the swords. Then came the guns. Then came atomic energy. So the same matter has gone into evolution into another direction. But matter could have been moved into a higher direction if we had seen the quality of matter to give joy. Then we did that for quite some time. We made beautiful carvings, beautiful churches and temples, beautiful paintings, beautiful statues. I think it ended up in America when they made a Statue of Liberty. After that, it took another form. Now if you see the women of America,
you will understand that it has no resemblance with that of the Statue of Liberty. I mean, even to have a model, you will have to import some from somewhere else. To make a model to create that statue. That dignity, that presence, that motherly feeling that she emits, the protection she gives with her strength. Everybody is tired like that. Everybody is absolutely a dainty darling. They do not want to take any responsibilities. Put the responsibility onto somebody else. Here stands the symbol of such great protection of a woman to man. On the contrary, the same protection today has become a domination of men. Instead of men becoming men, they have becoming cabbages here. It's the other way now. Things have moved. I find it very hard to believe that at the same time we had people like Abraham Lincoln. Now I don't think we can produce anyone like this. Where are those mothers who created Abraham Lincoln? Where are those great women who sacrificed everything for their children to give them such greatness? George Washington fought the whole time all his life with such a strong wife he had. But here, now the women have become nothing but matter. They think that by wearing such and such dress or going to a hairdresser, cutting all their hair in a funny way, they become powerful. Why I'm talking about women today? Because we are talking of Vishnu Maya. But not to hurt you. Because in this, men are very much responsible. Let us see the point, where we are going. The whole society is ruined today, if you see. You feel terrible when you see how things are happening in this country. The children are shooting everyone. Small little children are shooting. On the road, if you go, everybody is panicked. Why it has happened to us? Where you have created such great heroes in this country. And now you cannot create any hero. What has gone wrong where? I know they have made a mess. These men have made a mess of all this politics and everything that they call manly, so-called. But Vishnu Maya is the power of a woman. She is the power of a woman, and they say that American women are very, very powerful. Where does the power lie? The power lies how many men you can divorce and have how much money with you. How many people you can divorce and have under the law so much money. That's not the power of a woman. One has to understand where have we lost our power. The power of a woman is not enslaving for men, that they should appreciate you morning till evening. Every person on the road must look at you. That's not the power of a woman. That could be the power of a prostitute, but not of a woman who stands as a symbol of liberty. The power of woman is like that of the Mother Earth. See how much she's done for it. She's given you all the greenery, the beauty. Wherever she goes down, she fills herself with water. And she gives you such joy and happiness and bears all the problems of the world. Despite of whatever things we have done to her, despite the way we have extracted all her wealth and everything, still she's giving us one. That's what we are. When we have lost our power, our society has come down. The society has to be maintained by women, not by men. One must understand. Woman plays the most important role. She is in no way less than man. But if she becomes this kind of a power, destruction starts moving in the other direction.
The whole topsy-turviness we have to correct in Sahajya. When I see the image of Sahajya, when we all will be together, where we'll be all enjoying ourselves, I want to see my women, my daughters, to be the symbol of love and symbol of sacrifice and symbol of understanding. And then the dynamism of this sacrifice will be shown, because they are potential. You are the ones who are really potential, and you have to give them energy to be kinetic. Those who cannot have potential energies have become potential. What's the use? While those who have the potential energy have become kinetic, what's the use? This has to shift now. We have to think about it and understand. We've gone wrong, really we've gone wrong somewhere, and this wrong, our children will have to pay, their children will have to pay, the whole nation will have to pay. Turn your attention to something very noble. This is the power of Vishnu Maya, because Vishnu Maya is the one who was the sister of Sri Krishna. She came as Sri Krishna's sister. Of course, she is the virgin. She was born as the sister of Sri Krishna. Now see, this story is very interesting. If you see the story, then you'll understand what I'm trying to tell you. The story is like this. The 8th incarnation, as they call it, or according to Sahaj Yoga, we call him the king of the Vishuddhi Chakra. Sri Krishna was to be born. He was born in a jail. His parents were in the jail. So, Vishnu Maya at the same time took birth in a village called as Nandagram, where another friend called Nanda was living, and his wife was Yashoda. She took her birth in that family. Now, then she was a very, very powerful child. When Sri Krishna was born, he was carried by the father from the jail because of Sri Krishna's powers. All his shackles, all his chains were broken, the doors opened, and he waded through the river Jamuna and carried the child and gave it to Nanda. Nanda said, I have got a child, but she is a girl. About the same time. So see the power that time this little child gave to Mother Yashoda. They said, all right, do one thing. Take this child with you and replace it with Sri Krishna. What a sacrifice for a woman. To give her own child at that time, a little babe, to be killed by this horrible fellow Kansa. No mother would do such a thing. Can you think of any mother who will give her child to be killed for the replacement of Sri Krishna? We cannot think of any mother, but we had some mothers like this in India who did very great sacrifices. Now this was the greatest sacrifice one could think of for a woman. She may sacrifice small little things or quite a lot of things, but to sacrifice your own child is the greatest thing. The woman sacrifices for her children quite a lot. She works for them, she keeps nights
and nights vigil for them. She does so much for her children. But to give up her own child is something such a extraordinary thing which she did. And when he brought the child, that child was the power, was the Adishakti, in the form of a virgin, and was kept back. So when this Kansa came in the morning and he heard a little girl is born, he was amazed. It was going to be a son. How is it a girl is born? Whatever it is, he said, I'll destroy this child. Got hold of that child, and he was about to hit the child on the ground when she slipped out and went into the sky, and lightning to announce that the one who was to destroy is still alive. He was shocked. So behind all this, what we see, a character of Yashoda, who was so sacrificing, of the father who was so sacrificing, of a society where it was important to preserve the incarnation above everything else. And this kind of happening, when it took place, Sri Krishna grew up in the house of Nand, where he then expressed himself as a powerful personality. But this Vishnu Maya is there, and she is very active these days, extremely active. She is the one which is within you, very much there. In the left Vishuddhi, she sits there. She doesn't allow you to feel guilty. Why are you guilty? All the time she says, why are you guilty? Why are you unhappy? You are realized souls. You are Sahajyogis. Get out of it. This guilty business is no good. Get out of it. Come along. You have to find the way. Yes. The destruction is ahead of you. You see the destruction of this great country, you see so clearly. It's working out. I feel there are two worlds which are now building up, one that is getting destroyed, one that is coming out of it like a lotus. But behind is the power of Vishnu Maya. Is the power of Vishnu Maya the power of sister of Sri Krishna? Now this Vishnu Maya is a female power, as you know that. She didn't care for anything mundane. Can you think of Vishnu Maya going after all these nonsensical things? And to protect her brothers, and to give all the strength to those brothers. What did she do? What did she do? She came in her purest form as a sister. You all have here so many Sahajyogis as your brothers. Must be having other people also as your brothers. This purity has to be brought into women. Unless and until this purity comes into them, they have no powers. They are powerless. So we come down to main thing is that where the women are pure and chaste, there resides the powers of all the deities. So it's such a responsibility for us to be very chaste and to be very pure and to be sisters to our brothers, so that their brothers are also protected from the temptations of the world.
so that they too have their attention onto something higher and greater. It's a very, very great day, I feel, to come down to America to do this puja. I'm going to tell you all about it. But let us understand that we are power. We are power. We are not the power which can be dominated by money, by anything else. We are power because we are our Sahaj Yoginis, because we have that character. Now it's important for men to understand the value of women. Those men in this country, all right, they look like cabbages, but they can be horrid, absolutely horrid people, because they have no sense of purity of their character. If the man is not all right, how can he have a sister who is pure? If the man doesn't believe in the chastity of life, for some men, I mean most of the men, there's nothing like chastity. They never believed in anything like chastity in the modern times. That is what we lack. And in Sahaj Yoga, when I think of my children, of my sons, they should be brilliant with chastity. The whole presence must shine with chastity. When people look at them, they should say, oh, that's innocence going. See the innocence and the chastity moving to them. So that's what is in men, the innocence. Is not necessary to be too cunning. Nobody can deceive you. An innocent person with one stroke can kill 100 useless people. மெதுவாக நாம் ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு இன்றைய தியானம் நமக்கு தந்ததற்கு நன்றியை தெரிவிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய அருளால் இந்த காலை நேர தியானத்தில் எங்களுக்கு அமைதியையும் தங்களுடைய தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளையும் உணர செய்தீர்கள். எங்களது கோடானு கோடி நன்றிகள் தாயே. குண்டலினியை உயர்த்தி நாம் பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. Really,